All right. Okay, everyone. So let's go on. I'm using different teachings as a basis for this particular commentary that I'm giving now. And I'm not telling you the teachings that I'm using because I want you to listen carefully. At the end of the teaching, I will give you all the references that I have used, all the different teachings that I have taken as a basis for this particular teaching. But at this moment, I want you just to listen and consider what is being said here. And if it is beneficial, please utilize it. If it's not beneficial, let go of it. It doesn't really matter. Yes. But it's really important to have a good basis in Buddhism. And the foundation that I'm using here is the foundation of Theravada, the Theravada vehicle, which is the original teachings of the Buddha. Okay. Então, ela está deliberadamente usando mais de uma fonte nesses ensinamentos, nesses últimos ensinamentos, e também deliberadamente ela não está dizendo quais são as fontes que ela está usando agora, com a intenção de que a gente escute isso de forma pura e a gente possa decidir, através dessa audição pura, o que é útil e o que não é útil, e assim a gente possa deixar aí. Ela está se atendo aos ensinamentos fundamentais, ao alicerce do caminho budista, que é o caminho Theravada, o caminho Hinayana. So we are continuing our teaching on meditation. You know, we've talked about the posture that is helpful, that will support our practice. We've talked about the breathing process, what kind of breathing can really help our practice, and different aspects. These are really important. They're very supportive aspects for our actual practice of meditation. Because in the beginning, we don't know what meditation is. It's a big experiment. We have no idea what meditation is. So we try a bit of this and a bit of that. And only after some time, when we really begin to relax and be more present, then when we let go of everything and we're not doing anything, that natural state is meditation. And until we get there, we're not meditating. We're just fabricating. Yeah, we're just playing with ideas on a conceptual level. Meditation is when we go beyond all our ideas. Então, ela vem falando sobre meditação. Ela passou um tempo tecendo sobre a postura detalhadamente. Ela falou sobre como usar habilmente a respiração para facilitar e dar um suporte à nossa prática, porque até o momento a gente não sabe direito, não sabe mesmo o que significa meditação. A gente vai fazendo, mas meio que a gente não sabe muito, até determinado ponto em que a gente realmente possa relaxar e desenvolver uma presença e realmente deixar aí tudo, né? E simplesmente não fazer nada, descansando no estado natural, não fabricado, é que a gente começa a poder provar, sentir e
suspeitar qual é o sabor da verdadeira meditação. Até lá, Mm. vou usar essas técnicas como suporte. Yeah. So, as I've said many times before, the whole path is fabricated. The whole path. But it is fabricated skillfully. It is designed, this mental fabrication is designed to take you beyond mental fabrication. And that is what makes it so skillful. Como ela disse muitas vezes antes, é aberto. Desde o começo você está sabendo que todo o caminho é mentalmente fabricado. Mas ele não é mentalmente fabricado aleatoriamente. Ele é mentalmente fabricado para que a gente possa habilidosamente ir além de todas as fabricações, que é em si um paradoxo. Yeah, so you know right from the beginning that the path is fabricated. Right from the beginning. Nobody's deceiving you. Então não tem ninguém tentando te enganar aqui. É jogo aberto. Desde o começo a gente está te dizendo. Esse caminho é fabricado. Mas é fabricado para que você possa ir além de toda a fabricação. Because now you don't know what is mental fabrication, what is not mental fabrication. You really don't know, the same as you don't know that you're creating all your experience. Então, nesse momento, não tem como a gente saber o que é fabricado, o que é uma fabricação mental, o que não é uma fabricação mental. Do mesmo jeito que a gente não consegue perceber que a nossa experiência mental é criada. Yeah. So we with this kind of support from these kinds of teachings, it helps us to see more clearly, little by little. Então, a partir desse suporte que é dado por esses ensinamentos, é permitido a gente, paulatinamente, devagarzinho, pouco a pouco, ver mais claramente. So the attitude that brings the possibility of mindfulness, you hear this word mindfulness quite often, but in fact, many times the people who talk about mindfulness don't really understand mindfulness at all. So mindfulness is mind's awareness of itself. You're not looking outside. You are aware of your own mental processes. Então, a atitude que traz a possibilidade dessa palavra, essa tão falada atualmente palavra chamada mindfulness, que a gente vai traduzir agora aqui como atenção plena, é a consciência da mente de si mesma. A sua mente está consciente de seus próprios processos mentais. Yeah. So your mind is aware of itself. And that means that you are aware of being aware. Então, a mente está consciente de si mesma. Está consciente de si mesmo. A mente está ciente de si mesma, o que significa dizer que você está ciente de que está ciente. So then mindfulness is based on a sense of being, a sense of totality, a sense of being, and also a sense of individuality. Em termos de atenção plena, a atenção plena, ela está baseada no senso de ser, no senso de estar sendo, também num senso de totalidade e num senso de individualidade. Yeah, it's not mechanical in any way. Não é algo mecânico. De jeito nenhum.
Yeah, so then as an individual person, then you relate to what is happening around you. É isso, eu boto o fone And, e ele yeah, so then we are becoming aware of what is happening around us, what is happening in relationship to what is happening around us. We're becoming aware. Então você vai se tornando ciente, se relacionando com o que está acontecendo, e você vai se tornando ciente do que está acontecendo ao seu redor. Você vai tomando ciência, becoming aware, você vai percebendo de forma consciente, vai tomando conta da percepção. You're touching, you're connecting with what is happening around you, and your relationship to what is happening. Yeah. Então você vai tocando, você vai sentindo o que está acontecendo ao redor de você e como você se relaciona com o que está acontecendo em torno de você. O toque. So you touch whatever is arising, and then you let go of it. You touch it, you don't get involved in it. You touch it, and then you let go. Então a ideia é, você toca, você não nega, mas ao mesmo tempo você simplesmente larga, deixa aí, você libera. Yeah, it's not about accepting or rejecting anything. It's just about seeing and then letting go. Não tem nada a ver com aceitar ou rejeitar qualquer coisa. É simplesmente sobre ver e então deixar ir. Whatever is happening, you see it and then you let go. Whatever is arising to your consciousness, you see it and then you let go. O que quer que emerja a sua consciência? Você percebe, você vê, e então você larga, deixa aí, libera. So this could be in relationship to your breathing process. You are, you touch, you connect with the breathing process, and then you let go. Yeah, moment by moment, you connect, and then you let go. Isso pode estar relacionado com a sua respiração, né? Você percebe a sua respiração, você se conecta com o seu ato de respirar e depois você solta, deixa aí. Lá. It's not about holding on to anything. It's just touching, that sense of seeing and then let go. Envolve uma atitude de perceber de leveza. Você não está querendo se agarrar àquilo, perceber aquilo de forma ansiosa. Você simplesmente deixa aquilo entrar pelo seu sentido, então conscientemente entrar pelo seu sentido e depois deixa aí. Fácil. So then, this applies to your breathing, and it also applies to whatever is happening in your daily life. It's not about accepting or rejecting. It's about seeing. You're present, you see what's happening, and then you let go. E você pode transcender isso, não apenas transcender isso da sua respiração para qualquer coisa que você esteja experienciando no momento. Você percebe, vê, né? E logo após você tocar, você simplesmente, mais uma vez, deixa ir. Você não se agarra, você não gasta muito energia, né, nesse experienciar. Você simplesmente toca
Yes. deixa aí. Yeah, so you're touching your sense of existence. You're touching it, and whether you're sitting on a cushion or whether you're washing the dishes or whatever it is, you're touching. You are right. You're present in whatever you're doing. You touch it and then you let go. Quando você toca, você reforça um certo senso de existir. Você está lá, mas aí você, sem muitas delongas, deixa aí, libera, larga. So you are touching who you are, what you are. You're touching it and then you let go. Você está tocando quem você é, o que você é, e depois você deixa aí. So you have a certain name and you feel a certain way when you sit on your cushion. Então você tem um certo nome e você tem um certo senso de existência quando você senta no seu colchão. Quando você senta na sua almofada, você deixa vir um certo senso de existência. Yes. Yes, you feel that you actually exist when you're sitting on that cushion. Você tem, quando você sente um certo senso de existência quando você senta para meditar no colchão, na almofada. So when we sit on the cushion, there's a sense that we are there, and there's a sense that we're sitting. Então, quando você senta na almofada, há uma sensação de que você está lá, de que você está lá sentado no colchão, na almofada. So that's the touch part. We touch our existence, whether we're washing the dishes or whether we're sitting on the cushion or whatever we're doing. We just touch it, yeah? Essa é a parte do tocar. Você tem a sensação da existência, a sensação de que você existe, que você está tocando a experiência em si. Você está lá, a experiência. Yeah, so then we touch and then we let go. We don't hang on to anything. We don't hang on to any experience. Então, após você ter essa sensação, você simplesmente, intencionalmente, libera, deixa aí. Você não segura, você não se agarra a qualquer coisa. Você simplesmente solta, larga o que quer que seja. You're not trying to maintain anything. You're not trying to sustain any sense of being. You just let go of it. Whatever the feeling, whatever the experience, you just let go. Touch it very lightly and then let go of it. Você não tenta sustentar qualquer coisa. Você não tenta segurar nada. Você simplesmente, de uma maneira muito leve, você tem essa sensação de ser, né? E após isso, você libera sem mais delongas qualquer coisa. So this touching, another word for touching, or another concept for touching, is about being present. You are present
200%, not 100%, but 200%. Whatever you do, you are present. Então, uma outra maneira de chamar o tocar é que você está lá, é a presença. Ele diz respeito à presença. E você não está lá apenas 100%, você está lá 200%. Você está totalmente 200% presente. Poético. Yeah, so being present 200% is not normal. It's Então, more than normal. Tá presente 200% não é normal, é mais do que normal. But it gives you a chance to let go. Mas isso te dá uma chance de deixar ir. And if you can let go, then you might end up with being 100% present. Então, você tem a chance de deixar ir tudo e ainda assim continuar com 100% do que está lá. Esse é o truque. Yeah, so you really, you start, it's a trick. Yeah, you start with being 200%, which is not normal. But then when you let go, you come back and you are 100% present. Então, realmente é um truque. Você trabalha tanto aquele senso de presença que você pode deixar ir com leveza e ainda assim tá lá com 100% da experiência. Now we have to be careful here, because if we hang on to our experience or our awareness, then that sense of touch becomes grasping. Aí a gente tem que ter um cuidado aqui, a gente tem que estar bem atento aqui, porque se a gente tentar se segurar, né, se apegar a essa consciência, ela se torna agarramento, ela se torna grasping, ela se torna agarramento. A gente vai grudar. Pegada. Yeah. So it's you touch and then you let go. You don't try to experience the whole thing. You come into it without any expectation. It's very light. You just touch whatever is happening, be present, and then just relax, let go. Então é uma atitude de boa. Você toca e larga. Você não tenta experimentar a coisa toda, mas apenas se solta completamente no meio dessa experiência. So when I say let go, it's not just letting go of whatever it is that's arising, but you let go of yourself completely. You just let go. It's a real kind of carefree attitude. Carefree, touch and let go, touch and let go. So the breathing out is so helpful to become familiar with the touching and letting go, this continuous sense of release, open, spacious awareness. Touch and let go. Don't try to hold on to it. Let go. Então, ao mesmo tempo que na hora de tocar você trabalha a sua presença, o seu experienciar, na hora de largar, na hora de deixar ir e de soltar, você solta inclusive o seu senso de existência. Você solta inclusive o senso de que tem alguém que está fazendo algo ali. E de maneira leve, numa atitude de boa, você simplesmente utiliza a respiração, a expiração, para se abrir nesse espaço aberto da consciência. So I think this is a really kind of important. It's not something that we're familiar with. It's
we're not trying to experience anything. Now, this is interesting. We're not trying to experience anything, but we're trying just to be. That's all. Just to be present. Há uma sutileza aqui, que na abordagem de tentar tocar e deixar aí, você não está tentando experimentar nada. O que é trabalhado aqui é uma maneira de simplesmente ser, de simplesmente estar, de ser, de tentar ser, sem tentar criar uma experiência a respeito do que é esse ser ou esse estar. So, experience is not particularly important at all. A experiência não é importante de jeito nenhum. Because if you are experiencing something, it means you're still very much involved in dualistic experience. There is an object, and then there is an experiencer of that object. And no, that's not important. If you still have this dualistic vision, it's not the answer. A experiência não é o particularmente importante aqui, porque se você está valorizando o experimentar e a experiência, significa dizer que há intrinsecamente um dualismo, um ser, um experienciador que está reforçando o ato de experienciar a experiência. E aí você não está compreendendo corretamente a prática. So, experience will always come up if you touch, because the fact of touching means you have an idea that there's something there. So that idea, that dualistic idea of touching something, yeah, that's what experience is about. Yeah. So as long as you touch something, then experience will come up, but you don't hang on to your experience. Whatever it is, you just let it go. Então, a experiência, ela está lá enquanto você está tocando. Mas você não tem que se segurar, se pendurar nesse experienciar. Você toca e então você deixa aí, larga. So until we get so familiar that whatever we touch, we just let go, then it's a kind of intentionality. You are disowning whatever you touch. It doesn't belong to you. Yeah, whatever it is you touch, you let go of it. It's not yours. It's nothing to hold on to. It doesn't belong to you. It's not your experience. So the more we can let go, then that seems to be the basic point of touching and letting go. Então, há uma intencionalidade aí a ser trabalhada, que quando você... o cerne dessa questão, o ponto básico dessa questão de tocar e deixar aí, é que intencionalmente você nega aquilo que emerge na experiência do tocar, né? Enquanto você não tem muita familiarização com essa prática, e isso lhe permite você não se apegar a essa experiência e simplesmente liberar, largar, soltar. So, the example that's used here is that if we have a tick, what's that? Carrapato?
Carrapato? Yes, Tick. carrapato. Okay, so if we have if we have the pain of a tick on our neck, if the tick gets too fat, it will die on your body. If it's digested too much blood, it will die on your body. So you have to pull it out in order to save its life. So our state of mind is like a tick that doesn't have an outlet and always holds things. I wonder if you understand this concept, Mario. Yeah? O apego à experiência nos lembra a dor de ter um carrapato no pescoço. Esse carrapato está lá agarrado no pescoço e ele é extremamente apegado ao cheiro do sangue. E ele suga todo esse sangue de forma com que ele vai ficar bem gordo. E que se você não tirar esse carrapato de lá, ele morrerá no seu corpo. Então você vai ter que tirar esse carrapato que está se agarrando lá para poder salvá-lo. Então ela faz uma analogia com o nosso estado de espírito, é como esse carrapato. Não tem saída. Ele sempre vai estar querendo sugar coisas, se encher. E se nós nos apegarmos à experiência constantemente e não a deixarmos ir, seremos gigantescos, enormes, cheios de sangue como esse carrapato. So if we cling on to our experience, no matter what it is, we hold on to it constantly, we don't let go, we're going to be gigantic, we're going to be enormous. And then everything is kind of suppressed and held, everything within ourselves, so we can't even move anymore. We've got no flexibility at all. So we can't play with life. There's no flexibility. We can't play anymore because we become too fat. Yeah. It's Então, like we're killing ourselves. A poesia aqui é que então logo a gente se nosso estado de espírito for como esse carrapato que tenta sugar, né, se agarrar às coisas, se nós nos apegarmos à experiência constantemente, não deixarmos ir, a gente vai ficando gigante, a gente vai ficando enorme. E a gente vai se enchendo de tudo, de tal forma que a gente não vai conseguir nem mesmo se mexer. Imagine ter jogo de cintura para estar brincando e jogando com as experiências da vida de forma espontânea, porque a gente vai estar tão pesado, tão gordo, que a gente não vai conseguir ter flexibilidade de jeito nenhum. You always try to hold on to your experience. You build on it. It becomes your credential. You hold on, you're afraid to let go, and then it kind of suffocates you. You have no flexibility to see things in different ways. A atitude que vai aparecer é que a gente está todo tempo tentando se segurar e controlar as coisas para que elas sejam de uma determinada maneira e não sejam de uma outra maneira que a gente quer. E aí a gente vai perdendo a flexibilidade e a possibilidade de agir com abertura. So when we become familiar with this touch and let go, there is a sensation of individuality. You are actually here. You feel as if you exist. You might question this approach because the whole of Buddhism is really about non-existence or egolessness. But we're looking at some of our, what
we call pitfalls, what the kind of traps that we fall into. So what's going to happen to me if I practice this? Is it some kind of error? You know, this touching and letting go. Maybe it is an error, maybe it's not an error. We don't really know. So there's no guarantee, since there is no guarantor. You know, this is really tricky, isn't it? You know, it's, you know, you've got to let go of your old way of experiencing something, because if there's no guarantee, there's also no guarantor. You understand? There's no object of perception, there's no subject, the perceiver. To be and not to be. Na prática de atenção plena, nessa prática de atenção plena ao tocar e ao deixar ir, ao tocar e ao largar, a gente constrói uma sensação de individualidade, de personalidade. Você realmente está lá, você realmente existe. E isso é um pouco... entra um pouco em conflito com a abordagem do Anatman, a abordagem da doutrina budista, da inexistência ou da ausência de ego. E aí você pode se sentir como em dúvida sobre tudo. Você pode achar que é uma pegadinha, que é uma armadilha. O que é que vai acontecer comigo se eu praticar isso? Talvez seja, talvez não seja. Não há garantia, porque não há quem garanta. Então, é realmente paradoxal. The whole of Buddhism is paradoxical. You know, it's neither exists nor non-exists. It's beyond all extremes, you know, all our ideas of existence, you know, in Buddhism, no, it's not that way at all. You neither exist nor non-exist. But in the Western philosophy, there's only two extremes. You can only have one or the other. You either exist or you don't exist. Finish, that's it. Yeah. Então, o budismo está sempre envolvendo essa coisa de paradoxo, porque aqui no Oeste, ou é falso ou é verdadeiro. Ou você existe ou você não existe. Na lógica oriental, você pode existir e não existir e não existir, existir e existir. Você tem todas as possibilidades ao mesmo tempo. E é diferente, é difícil para a gente. Yeah, you know, it doesn't make us feel very secure. E aí isso deixa... Yes, the whole idea is that we shouldn't worry about our future security. Stop worrying about being secure. You know, that's the ego psychology, wanting to feel secure. You know, everything is in a box. This is good over here, this is bad over here. Yeah, but when we begin to go deeper into the Buddhist path, we understand that there is no good, no bad. It's all relative. Yeah, everything is relative to certain conditions. Maybe I felt I lost a little bit, but I'm trying because I think about what you're talking. Ela diz que isso vai deixar a gente um pouco inseguro, porque a gente está... o ponto aqui dessa técnica é fazer a gente soltar essa sensação de segurança através de uma falsa existência. Então, a gente está todo o tempo tentando segurar a maneira com que a gente percebe, criando um percebedor. E aí, de repente, você tem um truque na qual você, ao mesmo tempo, tem uma sensação de um percebedor claro, né? Mas, em um outro momento, não há nenhuma garantia de que esse percebedor vai estar lá, quando você soltar tudo e se deixar emergir no espaço. And now, do you think that I get?
Yeah, so don't worry about your security. Just do it. Just touch and then let go. Whatever it is, see it and let go directly and simply. Então, o ponto é, não se preocupe a respeito da sua segurança. Simplesmente toque e deixe ir. Você vai deixar ir, inclusive, a sua busca de uma determinada segurança, se você realmente está fazendo o que é para ser feito. Até isso você solta. Yeah, it's you know, when you get involved with the Buddha, the Dharma, and the Sangha, then you're kind of taken care of by the guru. You're somebody who is unshakable. Then they begin to mind your business. Yeah, it's this element of trust that's so important, that you trust your guru's wisdom. You can't shake that wisdom. You know, it doesn't matter if you criticize them, praise them, they're not going to change. They're not going to think that you're good because you praise them and think that you're bad because you criticize them. They are unshakable. If it's a true guru, then, you know, they are resting in their own nature. And they see very clearly, and they don't run after praise and run away from blame. They just see everything very, very clearly. And then they mind your business, which means what's going on in your head. That becomes their business. They mind your business, which is what is going on in your head. Yes. Então, So you can't be private. If you ask someone to be your guru, you don't expect privacy. Forget it. You are exposing yourself. You're saying, please destroy me. Please destroy who I think I am. Então. That's what you're saying. Well, in order to destroy you, listen, Mario, in order to destroy you, they've got to mind your business. Yeah, they've got to see how you see in order to destroy you. What you're attached to, what's preventing you from seeing. That's your business. Yeah. Okay, right. Ok. Então, essa armadilha, ela pode ser resolvida, tradicionalmente é resolvida, quando você entra em contato com o que a gente chama de Sangha e quando você entra em contato com o Guru, que é essa figura inabalável que gerencia os negócios da sua mente. Mind your business. Ele é uma espécie de gerente do que acontece na sua mente. Ele não vai se abalar de jeito nenhum. Você pode criticar, dar presente, fazer oferendas, ou fazer elogios, ou fazer qualquer coisa para tentar enganá-lo, e ele vai ser unshakable, inabalável. Isso vai acontecer de forma vigorosa, de modo que ele vai realmente destruir a sua mente dualista. Você não mais precisa, por um lado, em que você pode temer isso, você, ao mesmo tempo, não precisa mais temer o futuro e ficar inseguro a respeito dessa possível armadilha que é descrita nesse processo de tocar e deixar, porque você sabe que tem alguém que está gerenciando o seu negócio. Então, você pode viajar, porque tem alguém tocando o seu negócio ali. Yeah, you didn't translate what I said. So Okay. what I said is, when you ask somebody to be your teacher, you are asking them to destroy you. That is the relationship.
You're not asking them to build up your ego. You're asking them to destroy who you think you are. Além disso, do que eu disse, é que quando você pede a alguém para que ele seja seu guru, você, na verdade, não está pedindo alguém para lhe construir, para lhe elevar, para lhe deixar numa determinada posição. Você está pedindo e implorando a alguém que destrua tudo aquilo que você pensa que é. Who you think you are. How you identify yourself. Como você se identifica? Yeah, because, you know, I am Annie Zamba and I was born in London and I'm done this and I've been a nun for 50 years and I've had this teaching and I've done that and I've done this and I've done that, yeah? That is who I think I am. Except when you have a teacher like Tindi Nobu, from the first moment you meet somebody like him, then he says, whatever you do, don't ever think that you are a nun. Yeah, don't ever think that you are a this or a that, you know. So you know where you are right from the beginning, you know. He just cuts through this tendency to identify ourselves as something. And that is a wonderful guru who doesn't give a shit whether you like them or not. That is their only purpose, to destroy you by any means possible. It's not a pleasant relationship. It is not a comfortable relationship. It's not supposed to be a comfortable relationship. It's supposed to wake you up to your true nature. Então, ela foca agora na relação com o guru e ela fala sobre a relação dela com o Tini-Nobu Rinpoche. E aí ela chegou lá com toda essa história. Eu sou a Annie Zamba, que eu nasci em Londres e eu fiz isso, aquilo e me tornei monja. E agora eu faço isso, isso e isso. E aí ela encontra ele e a primeira coisa que ele diz é: esqueça que você é uma monja. Tudo que você for fazer na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é esqueça que você é uma monja. E isso foi realmente solapou toda a forma com que ela vinha tentando escapar de construção de si mesma. E aí é para isso que o guru é desenhado. Ele é desenhado para destruir quem você pensa que é, para que você possa vir a perceber o seu maior, o seu verdadeiro potencial intrínseco, a sua verdadeira natureza. So when you commit to the Dharma, you're asking somebody to mind your own business, aren't you? You're asking them to, you're asking the teachings to look, investigate, analyze who you think you are and why you think you are this. So you're inviting the teachings, you're inviting the guru into your whole being, into your way of seeing life. So the guru, the sangha, the dharma is invited into your own personal business, and this business is the way you see life. Essa eu escrevi. Então, quando você se compromete com o Dharma, você está pedindo a alguém que tome conta dos seus negócios. E esse alguém é o guru. Você está convidando alguém para olhar, para investigar e para analisar quem você pensa que você é. Você está convidando alguém, né, para
entrar, a Sangha e o Guru, para entrarem no seu modo de ver, no seu modo de ser, né? E deixar ele perceber como você percebe a vida e por que você percebe a vida daquele modo. Quais são os seus mecanismos de construção da realidade daquela forma. Now, this, when we did, this is taking refuge, right? When you take refuge, you're saying, I trust the Buddha. I will depend on this awakened way of seeing. I trust the Dharma, the path that will show me this awakened way of seeing. I trust the Sangha. I will depend on the Sangha to support my path because they are realized beings. We're talking about the true Sangha, not just those of us who call ourselves Sangha. So, when we really take refuge, then the path or the expression or the teachings can be very powerful, very heavy-handed, not gentle, not a light touch. They can be very painful because they're trying to wake us up to see the truth. And maybe that nice, gentle touch that we all like is not helpful to wake us up. Sometimes we need a slap across the face. Poof, wake up. What are you doing? And that is not very comfortable because we don't want to see what we're doing. Really, we don't want to see what we're doing because it means we've got to change. And changing makes us feel very insecure. We've got nothing to hold on to. So, it's, you don't need to feel too much concern about future security. Forget it. Forget this idea of feeling secure. You're on the wrong path if you want to feel secure. Ok. Então, isso está relacionado à questão de tomar refúgio. Quando a gente toma refúgio, a gente está confiando em Buda, num caminho, numa Sangha, e ela não fala aqui de pessoas que se dizem praticantes, ela fala de Sangha realizada, aqueles que atingiram o resultado dos ensinamentos. E esse aparelho é desenhado para poderosamente, para vigorosamente acordar você, lhe sacudir. E isso faz com que você para que você possa enxergar aquilo que você não vê que você está fazendo, né? Isso faz com que você se sinta inseguro, porque você não está habituado à mudança. E às vezes não adianta alguém ir lá e lhe dar um toquezinho suave. Oi, acorda. Porque às vezes o que você precisa é que alguém vá lá e lhe dê um tapa e diga, acorda, veja o que você está fazendo. E o ponto bom disso é que, já que existe esse aparelho metodológico chamado Buda, Dharma e Sangha, as três joias, você não tem que se sentir inseguro. Você pode utilizar dessa metodologia secular para soltar também a insegurança. So, a more profound touch is not simply a general awareness of our being. It also applies to the mindfulness of our individual states of being. That is you are mindful, when you're feeling aggression, that is a mental state of aggression. Or when you feel
a sexual lust or desire, you are mindful that that state is arising. It has to be touched. So all these different states that we go through in our different life, in our daily life, they have to be acknowledged. However, you don't just acknowledge them and then push them away. You need to look at them without any suppression or any desire to escape from them. In that way, you actually have the experience of being, looking at what is aggression or what is sexual lust. You don't just politely say, "Oh, hi, nice to meet you, bye-bye." You don't say that. You have to really look carefully at these different states when they arise in your mind. É necessário uma forma adicional de tocar, uma forma mais profunda de tocar. O toque não é simplesmente uma consciência geral e superficial do ser. Ela também se aplica a estados de espíritos individuais, ou seja, um estado de agressão, um estado de luxúria, ele também deve ser tocado, ele também deve ser percebido. Tais estados devem ser reconhecidos, no entanto, sem reprimir, sem se esquivar, sem fugir dessas experiências. Você não simplesmente diz, oi, tudo bem, tchau. Essa abordagem não é simplesmente se livrar dessas percepções. Você realmente vai investigar e se tornar mais próximos, investigar mais profundamente, olhar mais profundamente para essas situações quando elas emergirem. So the example here is like, when we say hi, and then the next moment we say goodbye. It's nice seeing you again, but I want to get back to my breath. This is not the approach that we're talking about here. That would be like meeting an old friend and saying, "Excuse me, I have to catch the train and make my next appointment." So this approach is very deceptive. So in Shamata meditation, you don't just sign off. You don't just, it's not that you don't look into things, but you acknowledge what is happening, and then you look into it. Okay, right, this is happening now. Right, let me look at this. Yeah. Então, você não deve interpretar isso que a gente está passando como uma situação em que você dá um olá e logo depois você diz adeus. É bom vê-lo, mas com licença, você encontra um amigo, né? Mas logo diz, você encontra um velho amigo e diz, com licença, mas eu tenho que pegar um trem para marcar a minha próxima consulta. Essa é uma abordagem um tanto quanto enganadora. Não seria isso o que a gente gostaria de fazer fazendo Shamata. Não apenas dar um alô, um sinal. Você realmente reconhece o que está acontecendo e olha. So then the basic point of this teaching on Shamata is not to give yourself an easy time so you can escape from the embarrassing or the unpleasant or the self-conscious moments of your life. So whether they arise as painful memories of the past or
painful experiences of the present or painful future prospects of your life, when such thoughts start to arise, you could experience them, look at them, and then come back to your breath. This is extremely important. You don't just push things away and not look at them. You need to look, acknowledge whatever is arising. It's not that you get involved in it. You don't get lost in these feelings or these thoughts, but you acknowledge, okay, right, this is coming up. O ponto básico da Shamata é que você não está intencionando dar a você um momento legal, um momento de bobeira. Quando os seus pensamentos emergem, você vai experienciá-los, você vai olhar para eles. E só depois de você olhar, independente deles serem agradáveis, desagradáveis, você não vai negá-los e simplesmente fugir para a respiração tão logo você perceba aquele assunto que você pode classificar de uma maneira ou de outra. Você realmente olha para eles e só depois você volta para a sua respiração. Isso é extremamente importante. Não é um ponto fundamental. Você, ao mesmo tempo, você não precisa ficar envolvido e juntar coisas a respeito disso que está emergindo. Também não precisa ir para esse outro oposto de você. Né? Yeah, we could use Shamata in a way to escape from our problems. You come back to your breath as a way of avoiding your problems. But if you try to avoid your problem, then it becomes a problem. This is the logic here. If you try to avoid something, you are empowering what you're trying to avoid. Look at this psychologically. Yeah. Makes sense, isn't it? Yeah. If you try to avoid something, you are giving it value. You're giving it meaning. You're giving it all these credentials that it doesn't have. You're empowering, you're making it a more solid problem than just looking and seeing it as it is, what it is. Simply acknowledging what is arising. Okay, right. Then come back to your breath. Don't use it as an escape. Então, ela reforça. A Shamata aqui não é uma forma, não é uma fuga, não é uma forma de você escapar dos seus processos mentais. Ao contrário, tentar escapar é permitir que eles se tornem problemas. É dar poder a esses problemas. Porque aí, se você tenta escapar, intrinsecamente, o que está acontecendo? Você está dando valor, você está dando significado, você atribui uma credencial ao que está acontecendo e torna isso sólido. E aí sim, essa situação vai trazer ainda mais problemas para você, porque foi empoderada. So you might feel good that you are, on the Buddhist path and you have this technique or that technique of mindfulness, which it feels very good, it feels very sensible and very real. You might think that you don't have to pay attention to all these little embarrassing moments of your life. So instead, you could regard them as unimportant and come back to your breath. That could be one approach, yes? Whatever the feeling that comes up, you just ignore it and then come back to your breath again.
That's one kind of approach, yes? That's ignoring what is actually arising. Então, você pode até se sentir bem porque você se tornou budista e você adquiriu essas técnicas de mindfulness, de atenção plena, essa técnica, e pode fazer você se sentir, a minha conexão está instável, qualquer hora pode cair. Uma pessoa boa, sensível, algo que você realmente existe. Você pode até imaginar que você não precisa prestar atenção naquilo que está lhe incomodando, que está trazendo problemas para você na sua vida, aquela pedra no seu sapato. E ao invés disso, você poderia observar como algo, não, eu não vou olhar para essa pedra aqui no meu sapato e vou simplesmente voltar a atenção para a minha respiração. Contudo, essa não é a abordagem que a gente está aplicando aqui. Você estaria colocando você estaria encobrindo o seu problema, patching over your problem. Você estaria simplesmente cobrindo e não olhando para o seu problema. Não é essa a abordagem com que a gente está tentando trabalhar na prática de Shamata, fugir. Yes, you're just, in a way, you're suppressing it. You're not looking, you're not seeing it clearly, whatever is arising. You just ignore it, and then you come back to your breathing again, and the problem is still there. So it's kind of, you're keeping them. You're not really working through them. You're keeping them. So this kind of attitude, it's important to look at those kind of embarrassments, those moments that we wish, we don't want to share with anybody. We don't want anybody to know about them. And then come back to our breath. However, when we do this, there is no kind of implication that if you do look at them, that is going to be freedom or the end of the game. That doesn't mean to say, if you do look at these moments, you're going to be free. But they're going to be less problematic in the future if you really look at what is arising, whatever mental state is arising. It will really help your path. You'll find less and less obstacles instead of putting a patch on them. You don't have to think it's bad, or you don't have to put a value. No need for values, no need to put a value on what's arising. This is good, this is bad. Just look at it. Okay, there's aggression. Okay, there's sexual desire. Okay, right. Look at it and then let it go. You're acknowledging these mental states, these constantly changing mental states. Ok? Você pode pensar que não é preciso prestar atenção a todos esses pequenos embaraços que acontecem em sua vida. Você pode simplesmente considerar que isso não tem importância e voltar a atenção para a sua respiração. No entanto, ao fazer isso, você não está corrigindo seus problemas, você não está ajudando em nada. Você está simplesmente guardando eles como se eles fossem uma coisa valiosa. Com esse tipo de atitude, a atitude trabalhada aqui, que a gente quer que seja trabalhada aqui, é que você possa desenvolver uma atitude que você saiba que é importante olhar para esses problemas
né? Não negá-los e depois voltar para a sua respiração. Não é que ao olhar para esses problemas, isso vá imediatamente ou em consequência disso, você vai se tornar uma pessoa livre. Mas vai impedir, no entanto, de que esses problemas se tornem ainda maiores, né? Não é apenas que termina quando você deu uma olhadinha e deixou ir, mas simplesmente suprimir tornaria esses problemas ainda maiores. Então, o que você quer, o que se quer é que você não negue, que você se deixe perceber a sua agressividade, que você deixe se perceber a sua luxúria. Você não tem que simplesmente deixar essas coisas de lado para moldar, né? Colocar um patch, né? Moldar uma prática de meditação, fingir que esses eventos não existem, colocando algo por cima deles. So the problem is not the aggression or the sexual desire. That's not the problem. Yeah. And the problem is that when it arises, we try to suppress it. We try to put it aside, ignore it. So then we become an expert in deception. We don't really want to see what is arising. So meditation practice is supposed to uncover any attempt to develop a more subtle or a more sophisticated form of deception, because that's what we're doing all the time. We're deceiving ourselves. So we need to look at what we're doing. We need to see clearly, these mental states, they arise, they pass away. No big deal. We need to look and see clearly. Otherwise, we will continuously deceive ourselves that everything is fine. Keep coming back to the breath, everything's fine. But still, these mental states will come up. Okay. O maior problema não é que você seja ou perceba-se como uma pessoa agressiva ou cheia de luxúria. O problema seria você negar isso, não olhar para isso, pôr isso de lado, tentar encobrir isso. E aí você, com esse tipo de atitude, você estaria se tornando um expert em decepção, em autodecepção. Então, ao contrário disso, a prática de meditação é suposta ser uma tentativa de descobrir, de tirar o que cobre essas aparências e desenvolver, sem qualquer tentativa de desenvolver uma aparência de sutileza, de sofisticação para essa decepção. O Kern seria trabalhar com isso, poder experienciar os pensamentos agressivos, olhar para eles. Yeah, so it's when these, let's say, these aggressive thoughts come up, it's not like that you're going to execute every thought that arises in your mind. Maybe 5% of our thoughts, then we actually act on those thoughts. But generally, they just come up. They come and they go. We really don't like somebody, and then we think all these things, how we're going to destroy that person. It's not that we go out and destroy the person, but it's all these other, or you look at a
a man or a woman and you think that they are very desirable and you think of all the things you'd like to do with them. It's not that you go out and rape them or you go out and act on that sexual desire. It just comes and it goes. But you need to really look at it. You know, even in our dreams, all this stuff comes up, all these different mental states. The aggression comes up in our dreams, the sexual desire comes up, and the attachment comes up, the aversion comes up. There's things that we like in our dreams, there's things that we don't like in our dreams, but we don't go out and act on everything that we see in a dream. There's a big gap. So when we do act, unless we've looked at such thoughts, we will not act properly. We will not be fully present. However, if we look at our aggressive thoughts, we don't put them into practice, and slowly they become weaker and weaker. Quando você experiencia esses processos de pensamentos, de agressividade, de desejo sexual, não significa dizer que você vá executá-los. Na realidade, talvez aí 5 ou 10% dos pensamentos, isso inclui nossos sonhos, é que a gente vai... A gente não executa nem sequer 10 ou 5% do que a gente pensa, ou que a gente percebe se pensando. Então, isso inclui nossos sonhos, né? Então, existe um espaço aí. Quando você age, a menos que você realmente olhe para esses pensamentos, esteja olhando tenha olhado para tais pensamentos, você não agirá corretamente, propriamente. No entanto, se você puder observar seus pensamentos agressivos, talvez você não os pratique. Quer dizer, é o contrário. Se você tem consciência dos seus pensamentos agressivos a respeito daquela pessoa, meu amigo, esse cara aí tá... Eu vou dar um chute, eu vou destruir essa pessoa. Se você tem a consciência desse pensamento, é muito mais fácil de você frear uma atitude agressiva direcionada a essa percepção, a essa pessoa, no caso. Do mesmo jeito, se você tem um pensamento de desejo sexual extremamente forte a respeito de alguém e você... Não é necessário que você vá lá e force uma relação ou estupre aquela pessoa. Se você olha para esses processos mentais, ao contrário de eles se tornarem ação, talvez eles diminuam sua força e sejam mais facilmente liberados. Assim eu entendi. Now, in meditation practice, then it's common that all kinds of obstacles arise. It's common. It's not just you're having problems. They come up when we meditate. It's like we create space in our mind for them to come up. So then it's helpful to learn about the kind of obstacles that meditators have experienced in the past. And it's very likely that we ourselves, if we are practicing, we will experience similar obstacles. Então, se você... É claro que vão existir obstáculos para a meditação. Então, logo você começa a meditar, naturalmente, pela própria característica da prática, você vai abrir espaço para que esses problemas emerjam. Então, por que não a gente tentar aprender como a gente pode lidar melhor com os obstáculos que emergiram para os praticantes do passado, que provavelmente parte deles vão se repetir na nossa prática?
Yeah, it's yeah, a lot of students have problems with sitting, the discipline of sitting practice. And this comes because there is a lack of commitment. So in sitting practice, then you need to have both ambition or aspiration, and also you need commitment. So the need for commitment doesn't mean that we have to join some political party in Buddhism. It means you need to make a commitment to yourself. So, you know, we all say to one, I can't do this, I can't do that, you know, it's too difficult, I just can't do it, I've got too many thoughts, I've got too many aches and pains, you know, that we're all kind of somewhat inadequate in some area or other. So, or maybe you feel uninformed, that you're not quite making it, that you're not doing what you should be doing. Oh, I hear that so much, you know. I know I should be doing this, but I'm not doing it. You know, you give yourself such a hard time. How many times have you said that to yourself? It's like a big guilt trip. I should be doing that. I know I should be sitting, but I can't. Yeah, because of this, because of that. Yeah, it's endless, isn't it? Yeah. So it's the doubts that come out of lack of commitment to making a good job of whatever is arising. You know, I'm going to sit no matter what. I'm going to sit. I'm going to sit for half an hour a day or whatever it is. And whatever comes up doesn't matter. I'm just going to sit and I'm going to look. Yeah. And you need that kind of commitment. It's like you have to be a bulldozer. You know what a bulldozer is, Mario? Bulldoze? It's a big machine. Bulldozer. It's a big piece of machinery that it just goes through everything. If there's a house there, it will knock it down. If there's a rock there, it will push it out the way. If it's whatever it is, it will just keep going. Doesn't matter what is in front of it. It's a big machine. A what? Trator? What's it called? Trator? No, it's much more than a tractor. Certo. Então, much more than a tractor. It's so powerful. It doesn't stop. If there's a house there, it'll go straight through it. É uma coisa que demole a casa, né? É um demolidor, assim, não sei, mas deu para entender. Posso tentar? Okay, well, this is our commitment. This is what needs, our commitment has to be like that. Whatever comes up, we're not going to run away. We're not going to run after. We're just going to sit. Simply sit and let whatever arise and pass away. Arise, just acknowledge and let it go. Acknowledge, let it go. And then you don't have obstacles because you're not running after and you're not running away. Yeah, you just, whatever it is, you know it's going to come and go, come and go. Mm-hmm. Okay, Mariam. Então, muitos dos problemas que o aluno tem com a prática de sentar são devido à falta de compromisso, de comprometimento. Então, na meditação sentada, é necessário você ter ambição. Usou a palavra ambição e depois usou a palavra aspiração. É necessário você ter uma forte aspiração que possa fazer você manter esse compromisso. Essa necessidade de compromisso não quer dizer que você tem que se tornar um político,
levantar a bandeira de determinada linhagem do budismo. Isso não é esse tipo de compromisso que ela está falando aqui. Ela fala que todos nós nos sentimos um certo senso de inadequação quando a gente está sentando e a gente sente aquela culpa, e logo vem aquela autocrítica, você se perde na historinha e você diz: puxa vida, não era isso que eu vim fazer aqui. Eu vim sentar aqui e agora eu estou pensando naquilo outro, e eu estou totalmente perdido. Isso não vai fazer você ir progredir na sua prática. Não é esse tipo de atitude de dar a si mesmo um tempo difícil. A atitude que ela trabalha aqui é essa coisa de não se dar tempo para ter muitas desculpas. Você chegou lá a hora em que você se comprometeu de sentar, você vai lá e não importa, você não dá muito tempo para criar histórias que façam você desistir. Você vai lá e senta. E quando você senta, você está lá para trabalhar com seus processos mentais, e seja lá o que emerja, você vai olhar e vai deixar ir. Você vai olhar, não vai negar e vai deixar ir. A metáfora aqui é como algo que se impõe ao caminho, como um super trator. Não importa o que esteja na frente, ele vai lá e ele vai revolver aquilo. É uma capacidade de realmente coragem e enfrentamento do que quer que seja que emerja nos seus processos mentais. É isso. Yeah, it's if you don't run after and you don't run away from whatever is arising in your mind, you're just there moment by moment. You touch and then you let go. You touch and you let go. It's like, as I say many times, keep swimming. You're swimming stroke by stroke. Yeah, you want to get across the river, you don't stop in the middle. You just keep going, simply keep going, stroke by stroke by stroke, and then you get there. So it's not like you get involved and you say, I can't handle this situation. And then you don't look at what's going on. But, this not being able to handle the situation, it leads you in a way to meditation practice, because it does give you the tools where you can see clearly, where you can handle anything that comes up. And that's quite beautiful. Ela usa outra metáfora agora, de que é o que ela sempre vem dizendo para a gente, que a gente não vai ter uma atitude de fuga dos nossos processos mentais quando a gente senta. E a metáfora é aquela de continuar nadando, uma abraçada atrás da outra, e você tem essa atitude de teimosia de continuar nadando, que ela sempre diz: keep swimming, continue nadando, continue. E não é necessário uma atitude de escapismo a respeito dos processos mentais, porque você simplesmente vai deixar ir, deixar emergir, perceber, não julgar excessivamente, juntar uma coisa com a outra e largar, soltar e voltar a fazer o que você está fazendo. So you need a kind of ambition, ambition or aspiration. If there's no aspiration, if there's no wish, and if there's no commitment, then all kinds of entertainment come up in your mind. And then you're not really sitting at all. You're just sitting there
and being entertained by whatever arises in your mind, following this, building stories on that, all entertainment. You're not simply sitting. In fact, your mind is kilometers away. You may be sitting there, but your mind is somewhere else completely. You're in your own movie show. You're watching your own movie. You're being entertained by whatever is passing through your mind, but you're not actually sitting there looking at what is arising moment by moment. So there's a tendency to imagine all kinds of things. We imagine what might happen in the future, or we imagine what took place in the past, because it's just an interpretation. We don't really know what happened in the past. It's just the way we saw things at that moment. It may not have happened that way at all. However, although we could entertain ourselves constantly, the fact is that we haven't actually done anything. Our mind is taking a trip, but our body is still there, sitting on the cushion. So our mind is held by the rope of karma. So you have to stay put. You cannot achieve any of your wishful thinking. You are tied here right now. So whether you like it or not, you are tied both physically and psychologically. You are tied to your karma. You are tied to your past conditioning that will make whatever appears at that moment to be a certain way. You will experience the present moment in a particular way. That is your past karma ripening. You are tied, you are bound to experience things in particular ways. You are not free to experience anything in any way. You can only see in a very, very limited way at the moment. So we say, this is like a dog. A dog is on a leash, yeah? So we are all on the leash of karma, of our karma that we've created for ourselves. Se não houver ambição, se não houver aspiração, não pode haver compromisso real. Então, todos os tipos de entretenimento vão emergir na nossa mente. E você quase não vai estar lá sentado. Você vai estar lá sentado quando você estiver lá sentado, mas a sua mente vai poder estar a quilômetros de distância dali, assistindo todo tipo de novela particular que você pode criar e imaginar. Você, de repente, está no passado, mas você nem sabe se aquilo foi o passado ou se é algo apenas que você está dizendo para o passado. Na verdade, é só algo que você está dizendo sobre o passado. Você pode imaginar e trazer o futuro, mas, no entanto, essa constante maneira de tentar se divertir e fugir do que realmente está acontecendo faz com que você tenha a sensação de que você não está fazendo nada. Sua mente está viajando e o seu corpo ainda está ali. E aí, a Anne lá fez a metáfora do cachorro, de uma coleira, Anne lá, não entendi. Dog, when you talk about dog.
Ah, sim, ela fala do karma também, que o seu karma condiciona, acaba condicionando toda a forma com que você está percebendo aquela situação. A forma com que você está percebendo foi condicionada pelo seu karma anterior. A sua mente está amarrada pela coleira do karma. Então, você tem que ficar parado, e você não pode ir além dos seus processos mentais. É como se você tivesse como um cachorro que está com a coleira amarrado pelas condições criadas, Mhm. as condições kármicas que criaram o modo condicionado com que você vê agora. Did I get? Okay, so both at this moment now, we are both physically and psychologically in debt. We are paying our debts, which is the present way. Our present experience, the way that we experience this present moment, is our karmic debt. How we experience things, physically or psychologically, we are paying the debt of our previous karma. So our physical body is here because we are psychologically tied, bound to solid ground. We really feel everything in a very solid way. And this is an expression of all kinds of neurosis that we have at the moment. So, at the moment, it seems as if it's hopeless. There's no way out. But actually, that sense of hopelessness, it plays a very important role in our path. Então, tanto fisicamente como psicologicamente, a gente está em dívida. A gente está pagando a nossa dívida kármica. Nosso corpo físico está aqui porque está psicologicamente vinculado a um terreno sólido pela expressão de todos os nossos tipos de neurose. Portanto, esse sentimento de desesperança tem também um papel importante, desempenha um papel extremamente importante nesse caminho. Yeah, we have to be clear, what is the way out? How are we going to be free of all this neurosis, all this confusion that we experience now, all the dissatisfaction, the suffering that we experience? We have to be clear on our path. And we have to experience a kind of hopelessness. No, it doesn't matter, how rich we are. It doesn't matter about how good our relationship is with our boyfriend or our girlfriend or our position in society. There's no answer there. It's a kind of hopelessness in the sense of when we don't even look for the answers in these things anymore because we know it just doesn't go anywhere. And so then that kind of hopelessness makes us see what is the way out, where we can find the answers. Yeah. Because we can't find the answers in the way that we see life at the moment. That will never give us the answer to what we're looking for. So it's the hopelessness of the situation that kind of really motivates you to meditate, to see more clearly, to be more present. Yeah. Essa sensação de desesperança, ela
na realidade, pode nos motivar a meditar. Pode essa percepção da insatisfatoriedade ubíqua pode nos levar a um sentimento de falta de esperança que nos desconecte de todo o ciclo kármico que gera isso de novo e de novo e de novo. E assim faz a gente ter motivação para meditar e trabalhar com os nossos processos mentais. Sorry, Anila, I have to say with my own words. Sorry? Sorry, but I have to say almost with my own oral words. I have to use my words. Okay. Okay, that's all right. Yeah. So that's it for today, and that is probably going to be the last meeting for a while, until I can find a place where they don't mind me getting up at 3 o'clock in the morning and making a lot of noise. Yes, you know, if I can find a place where I'm really isolated and not disturbing anybody by talking for 3 hours at 3 o'clock in the morning. But, you know, most of the places I'm going to stay, I'm going to be quite close to other people, and I'm sure they don't want to wake up at 3 o'clock and listen to me blah, blah, blah at 3 o'clock, from 3 o'clock till 6 o'clock in the morning. But if I do find a place, then I'll send you a message and we can have a meeting now and again. But I imagine some of the places that I'm going to don't even have an internet connection.